Ok, buonasera, buonasera a tutti. Visualizza richiesta. Yes. Ciao a tutti, ci stiamo collegando oggi per questa diretta con Madhu Sai. Vediamo le persone che si cominciano a collegare. Madhu è già live su Instagram. Momento che mi metto le cuffie per non avere problemi di... Eccoli. Perfetto, quindi Instagram ci siamo e siamo anche su YouTube. Buonasera Luciano. Dovremmo essere live su YouTube e Facebook. Ciao Luciano. Quindi mentre le persone si collegano, vi racconto molto brevemente, oggi faremo una live relativa al tema del proposito, il potere del proposito, dato che stiamo finendo quest'anno e quindi di solito a fine d'anno si guarda un po' l'andamento dell'anno e si disegna quello che può essere il proposito dell'anno successivo, gli intenti o gli obiettivi, quindi per trovare un po' più di chiarezza su questo argomento. Ok? E quindi abbiamo invitato Madhu per poter parlare di questa cosa oggi. Quindi lo faccio entrare anche qua nello streaming di Facebook. Hello Madhu, good morning, good night. Good morning. Good night Good here. evening. Good evening. Good evening for you. Yes. So I was just introducing the argument, since usually at the end of the year everybody starts, people tend to do like a review. How did it go? What are the things that I would like to change, or new maybe intentions or new. So the idea was to help everybody to get a little bit more of clarity with this thing Okay. of the purpose, no? Okay. Quindi cominciamo ragazzi con il tema del proposito. Chiederò a Madhu la prima domanda e dopo le domande sono aperte, quindi vi chiedo davvero di interagire, quindi sulla base di quello che lui ci dica, poter un po' interfacciarsi, no? Quando si parla di proposito, cosa intende lui per proposito, no? Perché ovviamente ognuno può avere una comprensione molto diversa. So basically, I was saying that I would like to ask you, because maybe everybody has his own perception or understanding when you speak about purpose. What do you understand for purpose? So this would be the first question, and then I invited everybody to interact with questions. Okay. To me, when we are talking about purpose in life, every person, every human being on this planet descends or ascends here onto this planet with a purpose. And certain persons, certain human beings play a role of making history in the world. Certain people play a role of taking care of their families. So everybody has a destiny for which they take birth, and especially human birth. Being born as a human being is considered a highest form of creation. That means we have an additional role or additional purpose for which we are here. So every soul, if you look at that as an individual, then every soul comes with an agreement, comes down to fulfill something, to close something, to complete something in their life.
and some of us discover that purpose and work towards it and fulfill that purpose for this life, and then maybe we continue it in the next life. And some of them who are not paid attention, who have not worked towards that, they fail miserably, and they come back again to relearn. Okay. Ok, so, a 12 per me il proposito, dice ogni essere umano che arriva su questo pianeta arriva con un proposito, quindi ogni anima che incarna ha un proposito. Alcuni giocano dei ruoli particolari, per esempio fare storia, altri prendersi cura della famiglia. Ognuno ha un suo proposito. Ehm, Dice che essere nato come essere umano è uno dei più grandi ruoli nella creazione. E ogni anima è come se avesse un accordo e quindi è arrivato o è venuto a completare una missione, per così dire. A volte chiudere delle cose in sospeso. Quindi alcuni, dice, lo scopriamo e ovviamente realizziamo il nostro proposito. Altri, purtroppo, che forse stanno vivendo una vita un po' distratta, falliscono e a quel punto devono tornare per reimparare tutto. Ok. Okay, so shall I continue? Yeah. Okay, so obviously, um, we as human beings, we are not just born to just grow and eat and die, right? Obviously, because that animals also do the same thing. The animals are born, they just grow and they eat, and they die, and that is what animals do. So though we have an animalistic nature for the purpose of survival, other than the survival purpose, we must also look for the highest purpose, the higher purpose in life too. So it's very important. One of the if you want to, we are talking about the higher purpose. What is a man trying to do? What is human beings trying to do? And we are hustling and bustling in everyday day-to-day life. Ultimately, what is our goal? We all want to be happy, we all want to live in joy, and we all want to feel a sense of purpose, right? A sense of well-being, and a sense of that contribution, that we have done something, right? So we need to really understand our own destiny in that sense. So what is that destiny, right? So if you look at that, there are two ways to look at it. One is to do whatever you want to do. That is one way of uh, no working towards your purpose, to do, okay, whatever I feel like doing, whatever I want to do, I will do it. So that is one way. The other one is, what is the universe asking you to do? What is your role, and asking you to do? So that is another way of looking at this. So certain people, certain of us in this life, we discover that, right? And what we would really love to do, some people cannot get to that. They do not know what is that they want to do. Whatever is coming into their life, okay, this is there, okay, I need to fulfill this, I need to take care of my family, I need to do a job, and they just do it. They're not bothered about or what is that universe is asking us to do. And we don't look higher. We are just, okay, whatever is coming on in our way, I'm going to keep doing that.
And there is no what is the heart longing, and we're not bothered with it. We are only, most of us are bothered about survival, and never really looking more than that. They're saying, hey, in my survival, I have set everything fine. I have earned money. I have a family. I take care of my family. I provide everything. I fulfill my desires, and I'm all happy. So what more is there, right? So it is like that. And then whenever life gives a challenge, then they take on the challenge, and then they're trying to work towards it. So it's like whatever life is bringing, you are facing it, you're working towards it, you're fulfilling it, and you think that is your purpose and that's all there is. But we are not looking beyond that, beyond that survival. We are not looking anything more than that. So it is like, such people, I see them as uh, um, a dry leaf, a dry leaf that is there. Wherever the Mhm. wind is taking, the dry leaf is going in that direction. So that is how they survive and they live. But the other kind of people who is always searching for what is the universe wants from me, and really trying to go deeper, more than themselves, more than their survival, they are going deeper into looking into themselves, right? So such people are like an arrow. They are not like a dry leaves, but like an arrow, who are always trying to be sharp and focused and looking into themselves and going deeper. I'll stop here. Maybe you can translate that. Ok, ok, quindi la seconda parte, l'ultima parte, eh, allora, dove siamo rimasti? Ovviamente come esseri umani siamo anche come gli animali, ok? Quindi noi cresciamo, ci possiamo riprodurre, possiamo mangiare e moriamo. Però ovviamente siamo più che un animale, quindi abbiamo una natura animale che ha a che fare con la sopravvivenza, però ce ne rendiamo conto che l'essere umano può avere o può scoprire un proposito più elevato. Quindi è un po' a questa domanda: cosa stiamo cercando di fare come esseri umani? Possiamo vedere che l'essere umano in qualche modo ha una ricerca della felicità, del benessere o forse del contribuire, no? Alla società, alle persone, al suo intorno. Quindi c'è una funzione o c'è uno sguardo di comprendere qual è il proprio destino. Allora dice il tema del proposito si può affrontare in due modi, no? Questo argomento. Un modo è quando la persona semplicemente fa quello che gli pare, quindi la sua vita è un po' faccio quello che io mi sento di fare, e più o meno si muove lì la persona. Un altro, e adesso lo spieghiamo, il secondo punto, la seconda modalità è quando uno comincia a sentire che c'è un universo che forse ti chiede qualcosa, quindi qual è il ruolo all'interno dell'universo, cosa si aspetta l'universo da me. Quindi alcuni dice scopriamo ciò che davvero amiamo, no? E un senso più profondo, altri purtroppo semplicemente vivono la loro vita semplicemente prendendo quello che arriva, così come arriva. Quindi non si pongono davvero grosse domande su cosa vuole l'universo da loro, ehm, e piuttosto la loro vita è semplicemente in funzione di sopravvivere, la famiglia eventualmente, il lavoro e più o meno lì. Ehm, quindi non si va oltre questo fenomeno di come un vivere per sopravvivere. Ha fatto un'analogia. Io vedo questa tipologia di personalità come una foglia secca che viene portata dal vento di là, di qua, di là, di qua, di là, di qua. Il secondo tipo, invece, quello che in qualche modo
approccia la cosa con un senso un po' più ampio e sviluppa uno sguardo più profondo e da quel punto di vista non è una foglia secca, diventa come una freccia, un qualcosa che si muove nella vita in modo molto focalizzata. Yes. So every one of us must actually discover our true purpose, not just for survival. Yes, there are some purpose where we look for survival, but we have to also go to see the larger scheme of things. Where do I actually fit, and what role can I play or should I play? One must definitely work towards discovering their true purpose. And it's not enough if you just sit and meditate and be quiet or be happy or just survive. But there is a bigger purpose. There is a larger purpose. The way I like to give an analogy of this is, imagine this universe like a big company, right? This universe is a big company that pays pre-production, the production, the post-production, the distribution, the whole big thing happens in this company, right? So imagine this universe as this big company. Now, you have a position in the company. Now, you need to play a role in this company for this company to move forward, for this company to grow, for this company to evolve, for this company called universe, for this big company to survive and to evolve. You need to play your role. Now, you need to know two things, or two components are very important to fulfill your position, because you have a position, because you are part of the company, so which means you have a position. So, what are the two things? One component is you must have the skills, you must have the knowledge to work in that company, right? You need to have skill and knowledge to work in the company. And second important thing is you need to have a position in the company. That is, you need to have what kind of a role you need to play with your skills, with your knowledge, so you can use those skills and you can contribute to the growth of for the growth of the company. Correct? That is what everybody does. Just to understand our purpose, I'm trying to create an analogy. So these two components are very, very important. One, to have skills and knowledge to do the work. And second is to really know your position and what role you need to play for the growth of the company. Now, having skill and having knowledge is like knowing yourself, knowing who you truly are, understanding your thoughts, understanding your feelings, understanding your emotions, how to navigate them. So, if you are feeling stuck, or if you are confused, if you are in a conflict, if you have a challenge in your relationship, now how are you going to deal with it? Now that is where your skill and your knowledge, that is your self knowing, comes into picture. If you know yourself, then you are able to have come out of your conflict, or not feel stuck, and have clarity, make clear decisions, make clear choices, right? And then every moment you know what you ought to do. You will know every moment, and that is the skill and knowledge. If you have that, you know what to do next. And when you have an issue, what how to take care of it. So that is what it means by having skill and knowledge, is basically self knowing. And the second one is having a position in the company, which is what we are talking about, is really understanding the purpose, right? Oh, this is my position, this is my role, and I'm discovering you. So you have discovered your place in the greater scheme of this company.
right? So knowing your role is like having a life's mission, and the life mission can change as you evolve. Like in a company, as you're working and growing and developing new skills, you keep getting promotion, and you keep your role keeps changing, your mission keeps evolving. In the same manner, here also your purpose, your role that you need to play, and for this purpose in that company keeps changing according to the evolution of your consciousness. So every time you will, because you have the self knowing, you have the skill and the knowledge, which is self knowing, you know what role you need to change, when to change, how to change, and how to grow, right? And for the company to grow more, what more you need to play, what kind of promotion you're going to get, what kind of responsibility you need to take. So that becomes the purpose. You keep discovering and rediscovering your purpose in life. Does this make any sense? I just gave you the analogy of a company Yes. to understand the purpose. Allora, ci ha fatto un bel esempio, vediamo se ci sono delle domande dopo di questo esempio. Allora, dice, ognuno di noi in qualche modo deve scoprire il suo proposito, dove sta giocando, qual è il suo ruolo in questo grande gioco, no? Oltre ovviamente il mero sopravvivere. Quindi non è sufficiente con, non so, avere un percorso, cercare di essere felice e la meditazione, c'è di più. Dice, vi faccio un'analogia, no? Prendetelo solo come un'analogia per comprendere meglio la cosa. Eh, Assomigliamo l'universo a una grande azienda, no? E tu hai una posizione in questa azienda. In qualche modo tu devi fare la tua parte in modo tale che l'azienda possa andare avanti. Quindi ci sono due cose che sono importanti. La prima è all'interno di questa azienda tu hai delle conoscenze e hai delle abilità. Ok? E quindi hai delle conoscenze e hai delle abilità. E il secondo punto, che dopo spiegheremo ognuno, devi avere un ruolo dove metti in gioco queste conoscenze e queste abilità. Quindi dove fai uso di queste conoscenze e di queste abilità. Il primo punto, in cosa consiste quando dico abilità e conoscenze? È tutta quella parte che ha a che fare con l'autoconoscimento, quindi sapere chi sei, conoscere le tue emozioni, conoscere i tuoi pensieri, sapere come navigare bene i tuoi stati d'animo, come affrontare, no, il tuo mondo interiore, le tue relazioni e così via. Quindi man mano tu conosci te stesso, avrai chiarezza e quando avrai chiarezza saprai esattamente come comportarti in ogni momento. Quindi quello che ti verrà richiesto, tu sarai molto chiaro su qual è il tuo passo successivo, no? Perché saprai affrontare tutto il tuo mondo interiore e eventualmente risolvere o risolvere i tuoi conflitti. Il secondo punto però ha a che fare con il proposito, quindi sapere che hai un ruolo e scoprire qual è questo ruolo. È come avere una missione e rendersene conto che effettivamente tu hai una missione, che può ovviamente cambiare man mano che tu cresci e che evolvi, ovvero man mano che eh, tu cresci e nel tuo livello di coscienza, di consapevolezza, vai riscoprendo più in profondità il tuo proposito che può prendere diverse sfumature durante questo viaggio. Però la prima parte in qualche modo è come se fosse propedeutica alla seconda. Bene. I wanted to ask if people had any questions regarding what we spoke until now. Volevo chiedervi se ci sono delle domande riguardo quello che è stato condiviso in modo tale di
potete scriverla sulla chat, su Instagram o su Facebook o su YouTube. So, io le farò una domanda, intanto aspetto se qualcuno scrive, no? I'm going to ask him a question. Quindi la mia domanda sarebbe un po' quando tu parli di proposito, no? Lo intendi come una cosa esterna o come un movimento interiore di scoperta di qualcosa che ha a che fare con te? Quindi intendi come un ruolo in funzione della società o stiamo parlando di un'altra cosa? So when you're speaking about the purpose, no? Are you do you understand it like a mission, but it's like a mission that has to do with the society, or is it like more an inner meaning? Something that You is cannot inside separate within them. you. Mhm. Yeah, you cannot separate it, because once you discover your inner self, then you will find your role in this society. And as you are fulfilling and working in your role in the society, you'll be learning more about yourself. So it goes they are not separate, they are one and the same. It's just you are learning more about yourself, then you are fulfilling that role. The more you're fulfilling, the more you discover yourself, the more your consciousness is evolving. And then you'll have a bigger mission or a bigger role to play. And then as you're playing that bigger role, you're learning and growing more. So it goes hand in hand together. Okay. Because we cannot, what we are doing is, we are just not doing anything. We are only focusing on survival. We are only focusing on survival. We cannot, and we are just sitting aside when it comes to our role, when it comes to fulfilling and even learning and understanding ourselves. And we don't have the skills, we don't have the knowledge, but we are in this company with the with where we don't have any position. We are just wandering by in the company. We are not learning the skills, nor we are playing a role. We are just wandering. And that is what we need to recognize first. Okay. Ok, mi ha detto allora fondamentalmente che non si possono separare entrambe le cose. Man mano che conosci te stesso, scopri te stesso davvero in profondità, cominci a scoprire il tuo ruolo e cominci ovviamente a giocarlo sempre meglio. Man mano che tu cominci a realizzare il tuo ruolo nel mondo, scopri te stesso. Quindi le cose si toccano, non si possono vedere in modo separato. Il problema è che cosa stiamo facendo adesso? Stiamo semplicemente vivendo in funzione della sopravvivenza e quindi non stiamo davvero sviluppando le abilità e la conoscenza per dopo giocare un ruolo e stiamo in qualche modo sognando ad occhi aperti. Questo è il termine che ho usato, sognando ad occhi aperti. There are some questions here. Okay? Ok, leggo la domanda sia per le diverse piattaforme. Qua è stato chiesto, ok, ci sono diverse domande, vediamo. Una è come leggere i segnali che ci vengono dall'universo. Quindi questa è la prima domanda. This is the first question. Then there's another one. You're translating yeah. the question. So this question says, how to read the signals that arrive from the universe. How to read the signals that arrive from the universe. Come leggere i segnali che arrivano dall'universo. Once you have the right skills and knowledge, that is, once you are having the self-knowing, then knowing the signals that is coming from the universe becomes easy. See, the signals are not outside somewhere. The signals are internally within you only. So the more you're looking into yourself,
the more you are understanding your thought process, your feelings, your emotions, then your mission or your role and your signals that the universe is giving becomes clear. It all starts with you and ends with you. You have to understand that. The signals are not coming from somewhere outside. See. Yeah, because it's like you're not disconnected from the universe. So you are the universe. You're Exactly. part of the universe. Exactly. That's why I'm saying the moment you're born, you're in this company called universe. It's a big See. company it is. The question is, are you wandering or are you learning? Is the question. Okay. Because once you are learning, there is greater focus, there is greater passion. Sì. Ok. Allora, adesso vi traduco un attimo, un secondo, che qua c'è una cosa, un problema qua tecnico. Give me a second, please. Ok, quindi dice, quando tu hai la conoscenza di te stesso, ovvero hai le abilità e hai la conoscenza, ti rendi conto e scopri che questi segnali non sono fuori. Era la risposta per Laura. Sono dentro. Perché tutto inizia con te e finisce con te. Perché tu sei parte di questa azienda, sei parte dell'universo. E quindi non sei mai stata separata da questo universo. Ovviamente questo è una scoperta. Quindi la domanda è: sto imparando o sto sognando ad occhi aperti? Man mano che tu cominci a imparare, tu cominci a focalizzarti e si risveglia una grande passione. Ok. There was this other question, quindi spero che quella domanda sia stata risposta. L'altra domanda è, this is the other question. I have always had some conflict with the purpose. Not having it, I feel disoriented. And to discover it, it provokes me some conflict due to the fear of failure and not being able to realize it. So at the end he says, cosa mi sta sfuggendo? He's saying, give me a second. Cosa? I have the right cosa. So basically he's asking at the end, what am I missing? What are you missing? What am I missing? Yeah, what you're missing is right in front of you. You are just not looking. Now, what is there in front of you? In front of you, there is conflict. In front of you, there is confusion. In front of you, there is this where you feel stuck. Now, that is there in front of you, and that is what you need to focus on. That is the purpose in that moment, is to really look into that conflict, to really look into that. Because what we do is, whenever we have a problem, whenever we have a conflict, whenever we have a confusion, whenever there is no clarity, then we are not looking at the conflict, we are not looking at that confusion, but we are trying to find answers somewhere else outside that conflict. I am saying the answer is in the conflict. The answer is in the confusion. You are not paying enough attention to it. You are not focusing and paying attention. Why? At the rock bottom of the conflict is clarity. At the rock bottom of confusion is that clear awareness. So that whole clarity comes when you are staying with what is in the moment. So you are in search for your purpose and you are encountering conflict. That's where you begin. So what you're missing is right in front of you, whatever is there, you're not looking at it, you're looking for answers somewhere else. It is like
um, uh, uh, it's like a blind man looking for a black cat in a dark room that does not exist. That's what you're doing. You're looking for answers somewhere else. No, all you have to recognize is, oh, I'm asking for my purpose and I'm encountering conflict. Got it. I'm going to stay with this conflict. I'm going to work through that conflict. I'm going to gain understanding and knowing, self knowing from this conflict. And you need to really focus there and work through it. Nobody has told you to stay with the conflict. Everybody is telling you to run away from the conflict, how to escape away from it, but nobody is asking us to look at it because we do not know how to look at it. And with the guidance, you can definitely look at it initially. Then, once you learn how to look at your own conflict, how to look at your own confusion, once you learn it, then you're going to start progressing. You're going to start gaining momentum. Dice allora, cosa si sta sfuggendo, quello che ti sta sfuggendo dice davanti ai tuoi occhi. Allora, qua diceva ciò che tu hai davanti a te è la tua mappa. In questo caso, riguardo il tema del proposito, quello che hai è confusione e conflitto. Quindi devi imparare a guardare quello. Guardare quello ti porterà a scoprire il tuo proposito, perché nel momento in cui tu riconosci che hai confusione e conflitto, il tuo proposito è guardare quella confusione e quel conflitto. Le risposte le troverai nel conflitto e nella confusione, perché alla base di quello, della tempesta, della tormenta, c'è una grande chiarezza. E quando tu impari a stare con il conflitto, con il disagio, quando stai con quello che c'è, comincerai a trovare le tue risposte. Quindi la confusione probabilmente è andare a cercare le risposte altrove quando ce le hai lì nel conflitto stesso, nella confusione. No? Questa è come la situazione di un uomo cieco che sta cercando a un gatto nero in una stanza al buio che non esiste. Quindi cercando le risposte nel posto sbagliato. Il tema è che nessuno ci ha detto e ci ha insegnato a stare col conflitto, a stare lì con quello che c'è quando c'è disagio. Nessuno ci ha insegnato a fare questo processo, no? E nessuno ti ha detto guarda quel conflitto e guarda quella confusione, perché quella è la mappa, perché quella è la via, perché quello è il sentiero. Quindi con guida e con aiuto ovviamente tu puoi imparare a fare questo, a guardare in faccia il tuo conflitto, la tua confusione, e man mano che impari a fare questo prendi volo, prendi momentum, prendi grinta. Ecco. Perfetto. There's another question, this one. Dice, Okay. la leggo in italiano prima, perché ci sono, quando parliamo di proposito e quindi della ricerca del nostro proposito, dobbiamo guardare ai doni che ognuno di noi ha. Questa è la domanda in italiano. So when we are speaking about purpose and the research of our own purpose, the seeking of our own purpose, do we have to look at in Italian it's called doni. Let me see how to translate it properly in English. The gifts so when we are speaking about the purpose, no, and understanding or seeking a purpose, do we have to look to the gifts that we have? Yes. Gifts. Gifts Everything is a gift. uh, You have to see gift in a broader sense. When there is a suffering, that is also a gift. That is the biggest gift. When there is a strength, that is also a gift. When there is a weakness, that is also a gift. Everything that you have is a gift. But the key is, are you seeing that in the moment? Are you experiencing that in the moment?
And that is how you know it is the gift. That is, every moment, if you are learning, it is a gift. It's a moment of gift. That is why it is the present. Present means gift. Present or presence, you said? Present. Present. Past, present. Sì, Present sì. means gift. Ok. So whenever Dici, you are in the moment is a gift. It could be suffering, it could be pain, it could be weakness, it could be strength, anything. Dice, sì, è corretto, però noi dobbiamo espandere il significato che diamo a questo termine, perché tutto è un regalo. Quindi la sofferenza è un regalo, le abilità sono un regalo, le difficoltà sono un regalo. La domanda che dobbiamo porci è se questo che io vi sto dicendo lo vediamo così nel momento in cui siamo davanti a quello che siamo davanti. E quello che siamo davanti noi tutto il tempo è il presente. Il significato di presente vuol dire regalo. No? Quindi la sofferenza è un regalo, le forze sono un regalo, le debilità sono un regalo. La domanda è se noi riusciamo a vedere questo nel momento in cui si sta manifestando. Just being born as a human being is a gift. Il fatto di essere stato nato come un essere umano, quello è già un regalo. Why? Because only the human being has the ability to think and understand. Nobody has that. No creature has that in this universe. Perché solo Only we have l'universo, the ability to think and understand. perché solo l'essere umano ha questa capacità di pensare e comprendere le cose. Tutti gli altri esseri che noi conosciamo non hanno questa capacità e noi abbiamo questo dono di poter pensare e comprendere le cose. There are some questions here. Give me a second. No, sorry. In English. Let me see. C'è una domanda in inglese, mi pare. Can you read that in English? Yeah, And yeah, then I will read it in English. Yeah. Is it not accurate to say the small self is wandering and the awareness is being with it and doing nothing? Possiamo dire che il piccolo io o il piccolo sé è quello che sta sognando ad occhi aperti, nella grande consapevolezza, e semplicemente è lì con lui senza fare nulla? correct, Eh, correct. and then it continues, it says just after it, dopo continua, in self-knowing we know the true nature, voice, guidance of awareness. Nell'autoconsapevolezza quello che noi conosciamo è la vera natura, la voce, la guida della consapevolezza. Correct, correct. So whenever we are in this little self, only looking for survival, only being selfish, and only and that is like wandering exactly. So the self is wandering, the consciousness is just wandering, doing nothing, not learning anything, just living off of the old memories, living off of the old thoughts and old emotions, and they're repeating themselves, and we are stuck in that whole process, and that is like wandering in the company, right? And then awareness is like learning. You're learning and you are gaining skills and knowledge about yourself, so you know how to navigate the whole process, how to listen to the voice, the inner voice, how to listen to the guidance that is coming from the universe, and really understand how to go by playing your role and fulfilling your purpose. And that is how it goes, yes, through that awareness. Dice sì, effettivamente questo, il piccolo sé, chiamiamolo così, è quello che sta cercando di sopravvivere e quindi vive nel passato, da vecchie emozioni e tutto il tempo che sta un po' divagando, sognando a occhi aperti. Invece la consapevolezza è questo imparare, no? Imparare nuove conoscenze, imparare nuove abilità, ricevere la guida, ascoltare le voci interiori, ascoltare i segnali, tutto quello rappresenta la consapevolezza. There are two questions. I think, yeah, there's one person that asked several things. So I will read this. It says,
In my life, nella mia vita ho abbandonato molto presto la ricerca della mia missione di vita. In my life, I abandoned very early the search of my mission. Ora che sono ritornata nella ricerca mi sento attratta da tante cose diverse. Come posso fare a distinguere cosa veramente è nel mio destino e cosa no? Now that I have kind of come back to this search, I feel attracted to so many things. How can I distinguish what is really in my destiny and what is not? And then the last part, e cosa succederà se il mio proposito non mi permetterà di sostenere la mia vita anche dal punto di vista materiale? And what if my purpose will not allow me to sustain my life from the point of view of the material aspect? Mhm, mhm. Look, now this whole process, this is like a process. Discovering your purpose, it's not like you sit down and you gain all the knowledge and then you discover the purpose. Discovering the purpose is a process. But that is first thing you have to understand. That is, in the beginning of your life, you have completely abandoned everything. That is part of the process. Now there are so many things that are coming in front of you, that is there in front of you. No, this is also part of the process. You have to now navigate through each one of them, and as you are navigating through each one of them, you will discover passion. You will discover, oh, it aligns with your values or not. You will discover harmony. There is so much of calmness and inner harmony. There is that gives you a clear sense of purpose, and then it will make you to do certain things. As I said, it's not going to be all clear at once first. Initially there will be some confusion, there will be some conflict which you are going through, but as you are doing each one of them, first thing you do, you will not see a sense of fulfillment. Okay, let it go. Then you go to the next one. So whatever options you have to work towards it until you find your passion, until you find that motivation to move in that direction. You have to keep in this process. As I said, it's a process. In this process, you will do some work, and it's not going to work out. Again you will do it, again it will not work out. So as you keep doing this more and more and more, that whole process will give you the focus that you need. It will give you the clarity that you need, and it will see how you will see how it is positively it will impact your life. Now, in this whole journey, whatever you need, if you are working in that direction, um, through acceptance, through not fighting with whatever is there in front of you, but you're embracing it and you're processing it, then what will happen is, whatever you need materialistically, whatever you need for your survival will come to you. Or it will show you a path. Okay, now you need to do this for your survival, and you keep working towards it. The key is not to get lost in this whole process, in this whole journey, not to get lost, but to constantly be self aware. And after you fulfill certain work, certain purpose, certain steps in the purpose, then you will not feel motivated anymore. Then you need to walk away from it, then go to the next level. So that is how this process will work in discovering your purpose. To some, the purpose will become very clear. To some, they have to go through this process. Until you align with it, you have to go through it. Ok, dice, così passiamo alla meditazione finale. Dice scoprire il proposito, dice è un processo, quindi nel caso tuo, dice all'inizio della vita è stato abbandonato questo, e quello era parte del processo. Adesso ti stanno apparendo tante cose davanti a te, e adesso questo è parte del processo.
Quindi quello che tu devi fare è imparare a navigare tutte queste fasi, no? Quindi ogni fase ti porterà delle cose e tu devi imparare a navigare queste fasi. Non sarà tutto chiaro fin da subito, non sarà tutto chiaro fin da subito. E quindi scoprirai che alcune cose ti appagano. Se ti appagano veramente, allora le prendi. Se non lo fanno, impari a molarle. Segui ciò che davvero ti comincia a appassionare, che è una cosa che devi scoprire o che stai scoprendo. Ovviamente come avviene questo processo? Attraverso la prova e l'errore. La prova e l'errore. Questo meccanismo ovviamente ti darà chiarezza e focalizzazione. Adesso una cosa importante, in questo viaggio se ci sarà accettazione e se ci sarà questo investigare e abbracciare quello che ti viene dato, come è stato spiegato prima, ciò di cui tu avrai bisogno, ciò di cui tu avrai bisogno arriverà per te dal punto di vista materiale. O l'altra alternativa è che il processo ti farà vedere la strada per risolvere i tuoi bisogni materiali. La chiave però dice non perdersi. E per quello serve ovviamente lavorare sull'essere consapevole. Ovviamente dice, per alcuni dice è tutto molto chiaro, per altri come te devono fare questo processo. Ma se lo fai, ti allineerai e tutte le cose andranno bene. Ultimately, the living your purpose is a very transformative experience. It's a very powerful experience that will influence every aspect of your life, every relationship, every aspect, every situation, every moment it will influence to bring the transformation within you. Dice, vivere il proposito è davvero un'esperienza di trasformazione che tocca ogni ambito della tua vita, le tue relazioni, tutto. So the question is, can we flow without resisting it and without fighting with it? Quindi la domanda è, possiamo fluire con esso senza resisterlo, senza combatterlo? Ok. Oratore. Are there any questions, or can we go into a small meditation on this? I think we can go to... Credo che possiamo andare alla meditazione perché mi pare che non ci sono ingegneria, ma dopo pochi anni capì che lui piaceva. This is an example of sharing some, not a question, dice. La metto qua e la leggo. Un amico di mio padre si laureò in ingegneria, ma dopo pochi anni capì che a lui piaceva fare il muratore. E così è stato un muratore felice per tutta la sua vita. So a friend of my dad, he got a laurea in engineering, but then he realized that he just liked muratore. He just loved to work in construction, so then he did the work of working in construction for the rest of his life, and he was quite happy. Correct. You have to follow your passion. Like how I'm an engineer in electronics, but I became a monk, and that is how my journey went. So I had to flow with it. Esatto, dice devi imparare a fluire. Io per esempio studiai ingegneria in elettronica, però dopo sono diventato un monaco. Quindi devi imparare a fluire con quello che succede. Ok, and the last one, let me see this, it's also a comment. So true power lies in the acceptance of what is and allowing the universe to bring what it wants to bring and take what it wants to take. Correct. Era una commento, Exactly. più che una domanda, quindi il vero potere risiede nell'accettare quello che l'universo ci porta e prendere ovviamente quello che ci porta.
So I will just guide everybody into a small meditation. Which meditation I would like everybody to contemplate. This is just a guided meditation, but take the essence of it and then continue to practice that until we meet next time. But continue to practice it in every moment, every day of your life. Quindi adesso andremo a chiudere la serata di oggi con una meditazione che più che altro una contemplazione. Io vi guiderò, la cosa importante è che voi imparate questa contemplazione e dopo rifatela per conto vostro, ok? Così vi darà tanta chiarezza. So just all of you, please close your eyes. Ti invito a chiudere i tuoi occhi And connect with your body. Try to relax your body. collegati con il tuo corpo, cerca di rilassare il tuo corpo, Become aware of your breathing diventa consapevole del tuo respiro and slowly turn all your senses inward. e piano piano gira tutti i tuoi sensi dentro. Now, slowly look at your life, all the events in your life, all the experiences that you are having or you had in your life and you're having in your life. Just look at all of them. Comincia a guardare la tua vita e tutti gli eventi della tua vita. Imagine you are in this big company. It is a very vast company, and that is your universe, your world that you live in. Immagina che sei in questa grande azienda che è questo universo tuo nel quale tu vivi. And look at yourself, where you stand. Are you wandering or are you just learning? What are you doing in this universe? What are you doing in this world? Look at all your relationships, your experiences, and see where you stand in this Quindi company. ti invito a osservare e guardare dove è che davvero ti trovi. Stai semplicemente divagando, dov'è che ti trovi all'interno di questa grande azienda che è il tuo universo. You could be having some clarity in certain things, and you could be having confusion and conflict in certain things. Some things are very clear to you, some places you are stuck. Look at all those things. Dici che in alcuni aspetti forse puoi sentire che c'è chiarezza, però in altri aspetti c'è conflitto e confusione. Impara a guardare tutto. Stay where you are without trying to run away, without trying to escape, without trying to ignore. Just try to stay where you are and Cerca, connect. Yes. cerca semplicemente di stare dove sei senza scappare da nessuna parte. Cerca di stare dove senti di essere così come sei e collegati. Ask the universe, ask the your higher power to help you, to show you, to teach you so you can learn. Ask the higher power to be with you every moment. Chiedi al potere superiore di guidarti, di aiutarti e di stare con te ogni singolo momento. And just keep watching yourself, paying attention to yourself,
everything that is happening within you. Don't look for answers, but just stay where you are. Quindi continua a guardare te stesso così come l'abbiamo fatto, ma non cercare delle risposte. Semplicemente stai dove senti di essere. Riconosci You dove sei. you don't go in search of the answers, let the answers come to you. Non andare alla ricerca di risposte. Lascia che siano le risposte eventualmente venire da te. Stay with what you have, stay with what you know. Resta con quello che sai e resta con quello che hai. All of you can slowly open your eyes. Piano piano possiamo riaprire i nostri occhi. Now, I want you to practice this every moment. Every moment, look into yourself. See, where am I? What is going on with me? And try to stay where you are. Quindi impara a praticare questa cosa, ma ogni momento. Cosa vuol dire? Impara a vedere dove ti trovi e restare dove ti trovi. The mind will try to drift you and take you away somewhere else. Try to come back and continue this practice every day. La mente cercherà e ti porterà sempre da un'altra parte. Tu cerca di tornare alla consapevolezza di dove sei e praticalo ogni giorno. Ok. Perfect. Sorry for Thank that. No, Yes. no problem. I just want to thank you, Madhu, once again. Grazie, Madhu, per la disponibilità for this conversation. And yes, we will meet as usual once a month. We have to plan the next encounters with Madhu. Dobbiamo pianificare i prossimi incontri e appena avremo la chiarezza di questo programma, questo corso che abbiamo annunciato, ve lo comunicheremo. So as soon as we have more clarity regarding this course, this program that we said we will communicate it to everybody. Yes, we'll do that. Perfect. Thank you, Daniel. Okay. Buona serata, buonanotte a tutti. Namaste, everybody. Ciao ciao, Namaste. grazie. Thank you. Come si chiude qua? Termina.